Раза 3. Проверка звука. Проверка звука. Так, всех приветствую. Продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Так, сейчас я тут переключу вкладку. Отлично. Тут сброшу. Так, все. Погнали дальше. А, еще сейчас на телефоне открою. Угу. Все. Так, ну, вперед. Короче, сейчас какой план? Сейчас я покупаю метлу. Ревелио. Так, это она, да? О, теперь открыто. New face. Wonderful. Чего wonderful? Чего wonderful? Ты чё мне тут заливаешь? Прикольный такой магазинчик у него, конечно. Albi Weeks. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Так, это проблемы с торговыми путями вынудили вас закрыться? You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. А что еще вы можете рассказать о метлах? Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Так, спасибо, я смотрю. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Так, сначала, знаешь, что мы сейчас сделаем? Да, у нас денег-то вообще нет, нихуя. Nice doing business with you. Сначала я сейчас поторгую с ними. Так, и чё почем метлы? Тлеющий порыв 600. Факультета Хогвартса 600. Все по 600? Так, ну давай. Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. Тлеющий порыв. Заколдованная метла, которая демонстрирует вашу привязанность к родному факультету. Метла лунный свет. Эта метла из ясеня изготовлена очень искусно, что придает ей невероятную устойчивость. Прядь ветра. Стильная метла с ярким элементом в буквальном смысле. Что? С ярким элементом? Прядь ветра? Предпросмотр метлы. That item is of the highest quality. Вот это вот типа яркий элемент. That item is of the highest quality. Уф, вот это прикольно выглядит. Метла тисовый ткач. Удобная и быстрая метла с уникальным плетеным дизайном. That item is of the highest quality. Вот это прикольно тоже. That item is of the Да давай вот highest это возьму, quality. наверное, купить.
You'll be Пусть будет thrilled with так. that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? С чего началось ваше увлечение метлами? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match, seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Почему именно я? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Вы ходили на уроки мадам Кагава? Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. Стоит попробовать, мистер Уикс. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Мастер спортивных товаров «Круголетка». Этим магазином управляет любезный Алби Уикс. Здесь продаются всевозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие модели метел. По городу ходят слухи, что Алби работает над рядом усовершенствований летных характеристик метел. Revelio. Так, ну-ка, если я сейчас... Как там? Не так, да? Ай. Метла. А как ее вызвать-то, блять? Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый.
Блять, это пиздец какой-то. Выбрать метлу. Мне... Incendio. А почему я не могу? Чё? Почему мне никто не сказал, как вызывать метлу? Как садиться на нее? Какая-то хуйня, не? Я шляпу сниму. Пусть голова подышит. Интересно. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Здравствуйте, мистер Пеппин. Вам нужно достать товары? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Сразу помогу. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Only a hairy hovel. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Бля, как далеко туда, им? Евитва. Долина Хогвартса. Понятно. Задание. Давай вот это вот.
А что это такое было? Какое-то задание. Поле призывателя. Слушай, это, наверное. Да. Леандр Проэт. Поговорить, ну-ка. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class. Да ты Summoner's что? Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Ну давай определим, хорошо. I'm in. Let's do it. Brilliant! Brilliant. Summoner's Court. The ever-changing game. Давай. Akio, Так, у него красный, я понял. Ну смотри, мы сейчас, я, пожалуй, возьму. all in the wrist. Так. Accio. Ой, не очень хорошо, конечно, That was one for the получилось. ages. Но Akio, выпить, по идее, не должен. Ёбаный, нихера себе. try to beat that. Lucky shot. Akio. Nothing to it. Ну что, наверное, вот так буду тянуть сейчас. Accio. Что я натворил? Что я натворил-то? I've seen worse. Wait, did I win? I won! Damn. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Ну да, я в игре. I'm game for another round. Grand! You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Сейчас будет так же тянуть. Не. Да как так закручивается-то? Серьезно? Давай вот так All in я the буду wrist. тянуть. Accio. Да что такое? Почему я так херово? Akio. Ну, Don't want. Akio. серьезно. Try to beat that. Охуеть, реально. А если будет ничья? Стоп. Да почему ты так сильно тянешься, алло, блядь? Missed the mark a bit on that one. We should have kept. I'm game for another round. Да. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Nothing to it. Давай вот так как-то попробую. How do you do that? Akio. Неплохо, All in the wrist. неплохо.
Неплохо, неплохо. Так, а давай, знаешь, да я как сейчас попробую реально. Вот так, может быть, тогда. Блин, ну... Не нравится мне, не нравится. Давай вот так тогда хотя бы. Что это за хуйня? Didn't think you were a match for me. Accio. Я в ахуе. Стой там, блядь. That was one for the ages. Well done. You beat me. Почему 80? Bit of good luck, that's all. Не расстраивайся. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. Чел. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Вообще-то я 2 матча до этого проебал. Тебе ничего? Продолжай Chin up, тренироваться. Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested. То есть And that you они passed. что, хотели показать, что это размазня, мальчик-размазня, и что, типа, мол, он проебал и весь размылся сразу. Но при этом-то они хотя бы осознают, что, может быть, игрок проиграет там до этого 5 матчей, и это будет выглядеть максимально тупо. Блядь, пиздец, конечно. Да. Revelio. Я, интересно, вообще смогу когда-нибудь сесть на метлу и просто полететь или нет? Блин, прикольно, такое поле крутое. Вошли в зону, в которой разрешены полеты. Нажмите там, потом 3. Revelius. You're saying it wrong. Hey you, Hufflepuff. А чё гасит-то? А, я понял. Прикол. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. A nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Все было не так. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I Вот can't be это having крутая that. женщина. Perhaps I Вот am это competition. молодец. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff.
Понятно. Ну, без проблем. Actually, why not? Стоп, блядь, I там can beat надо your было что-то record. спросить, ну I'm ладно. so looking forward to Похуй seeing you вообще. lose. This is rather fun. Success. Боже, как необычно. Нужно привыкать к этому. Brilliant. Made it. Now that's more like it. Did it. Ha! Good. I've got this. Жесть, конечно. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Ладно. Challenge Просто ладно, accepted блядь. then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes Какие up. The next поверхностные course near барыги. Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Чтобы бросить вызов другим. Давай посмотрим. Минута I suspect Mr. 49. Weeks will be Руби glad to Вилл. hear how I fared. Охуеть. Как? This is rather fun. Now that's more like it. Бля, он быстрый. Хуя себе. The castle must have been quite stately in its time. Я еще не так придрочился к управлению. Дрочу. Success. Я надеюсь, я не пропустил сейчас. Я думал, я расшибусь, конечно. Did it. Brilliant.
Да, блять, какой... Ну, пиздец, какой он This'll быстрый. take some getting used Да, to. я понял, все. Ну, зато теперь буду знать. Нужно все вот эти вот задачи. Ну, понятно. Ясно, escape. А почему? В чем прикол? Это ж удобно было бы. Не? Понятно. Ясно. Hogsmeade, here I come. Oh, you're back. With something to report, I hope? Мистер Уикс, мне удалось установить рекорд на метле. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Кто сомневался в вас? Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. Интересно узнать больше. До I'm excited to встречи. hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Так, и что мне теперь? Джей. Доставка. Ну, можно попробовать. Блять, вот это вот надо сделать. Фокусирующее зелье надо испытать в деле. Раздобыть зелье Максимы и Дурос. Так, и Дурос у меня, по-моему, есть, да? А что вообще, какие у меня зелья есть? А как посмотреть?
Давай этот вкачаем. They were out. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Seems pleasant enough, doesn't it? Always late, that Pippin. Так, ну что, пока перерывчик. Отойду.
Раз, два, три. Я вернулся. Раз, два, три. Угу. Отлично. Отлично. Так, ну что? That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. А чё это ты его так обосрала? Тогда зачем вы их купили? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. То есть ты просто, блядь, занимаешься перекупством? Боже, блядь, ну... Ладно, я не буду говорить, что она мразь, но ладно. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Что? Разумеется. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Выпейте зелье невидимости. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. Это I'll not шутка, give him блядь, the benefit какая-то, of не my понимаю. hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Расскажите о своих покупателях. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Угу. Ебать, сволочь какая. Что ж, ладно. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. Блин, ну она и You do мразь, that. конечно. Можно взглянуть на What ваш do you have for товар. sale? What are we looking for today? Да ничего, блядь, у тебя это говнище ебаное. Thank you for stopping in. I appreciate it. Может, я, конечно, блядь, что-то не понимаю, но, по-моему, она занимается говёным дельцом. Корень имбиря. Трактирщик в Кинбридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше выпивки. It's like a place right out of a storybook. How nice to see you, my young friend. Revelio. Я вижу валун. Так, а куда катить-то надо? Прикольно. Revelio.
Ульи. Жителям волшебного мира нужен мед для чая так же сильно, как и маглам. Revelio. Ой, куда же катить-то, интересно, его надо? Ну и что это? Revelio. А, вот сюда, да? Угу. Так я... Ну ладно, давай попробуем. Wonder who lives here. Accio. Accio. Твою мать. Да твою мать. Давай. Туда его нахуй давай. Отлично. Accio. Не пойдешь что ли за мной? Понятно. Возможно, тут все-таки нужно было как-то поумнее. С помощью какого-то другого заклинания. Accio. That's that. Settled. Отлично. Мерлинова борода. Что ж выросло-то, а? Чудо. Seems a pleasant. Revelio. Накренившийся дом. Местные жители называют его накренившимся из-за странного угла, под которым он стоит, обвитый корнями нависающего дерева. Прикольно выглядит. Интересно. Так, забираем. Все, да? Вернитесь к Пепину. Сейчас вернемся, сейчас. Revelio.
Ага, тут замок. Замок. Это что было? These Merlin trials won't get the best of me. Серьезно? Такой вид задания? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello there. In the market for potions, are we? Зелье Фатиме Лаванг доставлены. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Ну окей, никаких трудностей. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Спасибо. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Даже если и так, я не стану ее возвращать. You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Ну что ж, хорошо, чел, молодец. What can I do for you today? Молодец.
Так, а где этот напиток Максим, что ли, что типа того, вот. Я думаю, может быть, просто купить, ну, 300, да, 300 монет, ну и что, ладно. A wise decision. Чтобы... Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Чтобы выполнить задание и получить очень нужное мне депульса. Так, раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Фокусирующее зелье у меня, по-моему, есть. Раздобудьте зелье Максима и Эдурус и одновременно испытайте их в деле. Максима и Эдурус, да? Ну вот смотри, давай. Сейчас займемся этим. Максим. Пошли с кем-нибудь пиздиться. Жесть. Ты прям реально каменный. Ну, это на 20 секунд, все, я не успел попиздиться ни с кем. А что это такое? Revelio. О, это твоя так выглядит. Я, кстати, никогда не обращал внимания. Hello, be with you in Давай a зайдем bit. к нему. Так, семена спорыша, сладкомальный смак. Ну не знаю, ну не знаю. You've a good head for business, haven't you? Поставим. No one can say I don't keep a stacked shelf. Давай сюда зайдем. Раскройте секрет Хогвартса. Ну окей. Так. Стрела, розовое завихрение, рукоятка, летая рукоятка с розово-золотыми завихрениями и модным наконечником у основания. Блин, ну выглядит, кстати, прикольно, неплохо так. Так, ага. Наконец-то, блин, ну вот это крутой шарфик, окей, отлично. Причем он идеально подходит под наш плащ. Lumos. Levioso. Accio. Accio. Incendio.
А вот это да, вот это я не знаю, что тут делать. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Over here. Сейчас, погоди. Погоди. Не, пока не будем этим заниматься, ладно, давай. Без всяких тайников. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Давай, ебашь. There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it. Revelio! We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never could. But he's trusted me since the day we met. Хорошо. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Хорошо. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes.
and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Что за чушь? Ну окей, давай. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Что-то как-то подобоебался немножко. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Так, это у нас вот это, да? Конфринго. Дальнобойная вспышка, которая наносит урон при попадании. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo card. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Well done. Так. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Мне бы выучить побольше таких This is заклинаний. exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. С радостью. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. А я расскажу тебе правду. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Revelio. Так, ну тут вроде бы все уже, больше ничего такого нету.
Все, я облутал уже. Правильно? Правильно. Hello, Sebastian. Опа. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Блять. Ну давай будем честны. Мне показал Себастьян. Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Не нужно угрожать. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Давай я его сейчас захуярю, а? Levioso! Accio! А, понятно. Я тебя понял, да, понятно. Revelio. Так. Spare a moment. I could use your help. Данкан Хопхаус. Is one thing, but that broom belonged to your sister, and I'll have you know that she is beside herself. Never mind that you could have died. No more broom racing for you, and I'd better not hear one more peep. Good day. Все пропали. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Ого, спасибо. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Порой они пугают. Наверное, я не знаю. Ну да. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Как некрасиво. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone Чего, in. блядь? Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Что меня там ждет? What sort of plants should I Почему я-то? expect in the hidden herbology Пошли corridor? вместе I туда haven't хотя a бы. clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlick grows?
If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Типа, вот именно в этом контексте бывают такие ситуации, когда типа говорят, вот, надо там помочь. Вот какого хера ты, блядь, не пойдешь со мной? Типа, просто попросил моей помощи, и мы бы вместе пошли. Ты бы тогда действительно мог бы сказать, что ты хотя бы ходил. Но по итогу ты вообще не пойдешь, я один схожу, принесу тебе, а ты будешь говорить, что ты сходил. Ну нет, ну это тупо, нет? Попробую чем-нибудь помочь, окей. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Окей. Wingardium Leviosa, кстати, я так думаю, что с помощью именно этого заклинания получится колокольчики развесить в той башне, в музыкальной. Так, что я сейчас хотел? Хотел посмотреть задания, список заданий. Ядовитая отвага, чеснок 1. Раздобудьте ядовитую тентакулу и испытайте ее в деле. Раздобудьте мандрагору и испытайте ее против нескольких врагов одновременно. Зал картографии. Сообщить профессору Фигу, что вам удалось обнаружить. Ну, наверное, вот с этого, конечно, лучше бы начать. Давай совиную почту проверим. Я намерен обучить вас заклинанию Wingardium Leviosa. Оно позволяет на время поднимать предметы в воздух. Выполнив подготовительные задания, подойдите ко мне после занятий. Так, фиг. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. А, есть там еще. Это был первый как раз таки. Зайдите ко мне, как будет возможность. Я вернулся из довольно безрезультатной поездки в министерство. Офигенно. Надеюсь, вы провели это время с большей пользой. Профессор Фиг. Ну ё-моё. Может, он меня за нос водит? И он вообще там ни хера делать не собирался. Так. Идеальная протега выпускает наносящий урон взрыв, который при этом пробивает щиты. При попадании по врагу остолбенение наносит прямой урон. Остолбенение, да? Давай, наверное, вот это я все-таки вкачаю. Щиты сбивать, особенно вблизи, это прям полезно будет. Так, шляпка. Шляпа кочевника. Ебать, вот это стильно. Ну не, у нас есть уже шляпа, спасибо. Сейчас пока без нее ходим. Бирюзовый китайский шар с огненным шаром. 56, ебать. Ну, блять, ну что это за... Вот этот мне нравится, как он выглядит. Он выглядит прикольно. Молодежненько. А тот... ну не могу. Не-не-не-не. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Кстати говоря, слушай. Нет, я передумал. Revelio. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty.
Ничего себе. Revelio. Ипопаточники. Ипопаточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Revelio. Ну вот это я не понимаю, как мне... Что я могу с этим сделать? Ну вот это я вряд ли могу использовать, да? Да, это я не могу. Reparo. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Lumos. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. Нет? Сорян, да. Ничего себе. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Incendio. Lumos. Я думал, возможно, инцендию получше Lumos. сработает на них. Incendio. Lumos. Reparo. Нет? Lumos. Неизвестный предмет для шеи? Блин, какие они жуткие. Ползут такие, как змейки. Revelio. Lumos. Бррр, фу. Отстой какой-то. Сука. У меня ж мурашки по спине, ё-моё. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio!
Lumos. Охренеть. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Все, да? Lumos. Revelio. Revelio. Реально стали неизвестные предметы падать, офигеть. А до этого ж ничего не падало вообще такого. А это что такое? Хах? А, я отсюда вышел, да? Да. Revelio. Кружевная шляпа колдуна. Застрял. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Без проблем, держи. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. А тебе самому будет так нормально? And have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. Это пиздец. No more Puffskein Dunkeen for me. Это просто пиздец, блядь. Сука. Revelio. Просто в шоке, блядь. Ой, так, ладно. Что там по квестам? Ну, короче, вот эти вот еще надо будет доделать. Что-то по сокровищам. Это такая, блядь, муторга. Лень. Один плюй камень надо будет забрать. Ну-ка, может быть, я сейчас смогу по-шустрому забрать. На метле взлетим. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
А, то есть это не на крыше? Я почему-то думал, что это на крыше все-таки. А вот тут, если я залечу, я смогу зайти? Понятно. Фу. О. А где ты? О, вон. В последний момент заметил ее. Что это за звук? Ой, это, кстати, этот зал тронный наш. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. What are you up to now? А, вон он, блин. Well, that's one of Zenobia's Yeah. gobstones. I hardly see what all the fuss is about. А чё еще-то? Вон еще. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Где-то что-то тут, да? Смотри, а если я сейчас фиксирующий... А, блин, не нужно. Без оправы? Нифига себе, прикол. Можете оставить их.
Revelio. Incendio. Revelio. Все, уже дальше ухожу. Ну хуй знает где. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Да, конечно. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Отличная идея. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Угу. Revelio. Вот. Как я тут не собирал-то. Зловонный проход. Этому проходу вполне подходит название проход. Плохое обращение с урожаем в 16 веке, цунами из смердящего сока – все это оставило прогорклый запах, который, похоже, не может вывести даже самое мощное очищающее заклинание. Revelio. Так, еще что-то где-то есть. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Revelio. Прикол. Уважаемая мадам Кагава, пишу вам в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта стать профессиональным игроком в квиддич. Теперь эта мечта стала несбыточной. Или, по крайней мере, очень труднодостижимой. Профессор Уизли настаивает, что в этом вопросе мы должны положиться на мнение директора и советует мне тренироваться самостоятельно. Я придумал для себя ряд упражнений, но это совсем не то же самое, что тренироваться на поле. С этим ничто не сравнится. Не могли бы вы поговорить с директором или с профессором Уизли? Если я целый год не смогу играть в квиддич, я потом буду страдать из-за этого всю оставшуюся жизнь. Заранее спасибо, Имельда Рейес.
Не повезло девке. Да. Это все, это самое высокое достижение. Ха. Дела. Не могу здесь слезть. Блин, вот этот ЖД мост. Сколько воспоминаний. Так, ладно, давай спускаться вниз, я обещаю. А, ну это я вскрывал уже. Не? Или это другой? Это похоже, что другой. Пошли зажигать. Так, получается у нас... Сейчас мы посмотрим. Это двойка. Это четверка, стоп. Ведь другое, да, реально. Тройка и единица. Ничего себе, у вас откуда столько? Единица. Правильно? Или наоборот было? Incendio. Accio. Revelio. Да, я тут был. Блин, я думал другой. О, крыса. Крыса. Revelio.
Что? А, еще тут. Так, ладно. Пожалуй, на сегодня хорош ебануться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.